Ο κριτής είναι ο κύριος Καλεμπό. Νομίζω ότι έχετε δει όλοι οι site στις ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει. Είναι κριτής από το Βέλγιο. Έχει ξανάρθει και έτσι. Το γνωρίζουμε όλοι, φαντάζομαι. I'm sorry my voice because I had a cold this week. First of all, before I say something about the contest here, I want to thank the club here for all what she did to me and my wife here in the last week. I can only say that I appreciate what she did for us. It was for me something new because the first time it was in the region from Marushi, and now is here. It's in Livlada. It's a nice place here on the sea. It was for us a fantastic week. Πριν ξεκινήσει για να μας πει για τα πουλιά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύλλογο για την φιλοξενία, για τον χώρο εδώ πέρα που του άρεσε πάρα πολύ και είχε όλες τις ανέσεις σε αντίθεση με πέρσι που εντάξει, δεν ήμασταν τόσο πολύ οργανωμένοι. Ήταν αλλού ο χώρος που έκρινε, αλλού ο χώρος που έμεινε, έπρεπε να μεταφέρετε, ταλαιπωρούνταν αρκετά. Ενώ τώρα είχε όλες τις ευκολίες, κατέβαιναν το δωμάτιο του κατευθείαν. Δεν είχε γράψει μετά του σε κάποιο πρόβλημα. Ναι, κατέβασε το... Η μετάφραση δεν είναι και τα αγγλικά μου και τέλεια. What about the contest? You can see on the points, 2 times 488 points. That's a very good contest about what I'm speaking now about the stamp. You see on that moment 2 stamps. The winner are the stamps with the 9 and 8 clock, and the other stamp are birds with a very good song, a very complete song. Βλέπετε τους νικητές ότι είναι 2 στάμ με 488 βαθμούς και επίσης άλλο ένα στάμ που ήταν με πολύ πλήρες ρεπερτόριο. Το τρίτο στάμ μας. For the rest, I can say τα δύο second stamp is complete song. Τα δύο, το δεύτερο και το τρίτο ήταν ολοκληρωμένα speech. For the rest, I heard here some good birds because I'm going to speak down from the individuals. There are many stamps above 400 points, and that will say that you have a minimum from 100 points for your birds, for your 4 birds. That's just here, like in Belgium. There are here good birds. The first day, I can say, I asked on someone, it was Robbie, I said, where is those bow again? And the day after, they give me also the birds with the bow. It's almost the same like 2 years before. You have here in Greece very good birds with a good repertoire, and I think for the future it's very nice that because I think Greece gonna go on growing and growing with Waterslagers, and we in Belgium we going down and down because anyone get older there in Belgium, and I gave us 10 years and it's fine. Να το πω συντομία. Ήταν πάρα λόγια που βγήκε πως χάθηκε η Μπόλτη και ρώτησε τον Μπάμπη που είναι η Μπόλτη την πρώτη μέρα κλπ. Αργότερα κατάλαβε ότι υπάρχει Μπόλτη στην Ελλάδα. Αναρωτήθηκε στην αρχή που είναι οι καλές Μπόλτη που είχαμε. Μετά κατάλαβε ότι υπάρχει Μπόλτη και δεν υπάρχει καθόλου τώρα. Ότι πάμε στα δουλειά μας πάλι συνέχεια καλύτερα σε σχέση με το Βέλγιο που πέφτουν τα πουλιά. Well, I have also heard that I make a record here. You make a record, and that's what the Stautone. Well,
I never heard in my whole judging, and that's now about 13 years. 13 years, yes. And such a very, very good Staaltonen in one only song. And I cannot say that Bird did it one time. He did it. They couldn't heard it also on the television. He did it several times. The same thing. It was nice. Ting, ting. It was metal. And the other one was tong, tong, tong. And it was. You can give 4 points for those one and 4 points for the other one. But I think for me, my opinion was it was a 5-3. And they say it's not possible to give him 8 points. Look, we are not anymore in years 60, and it's now 2009, and everyone knows who is breeding Waterslagers for the moment. That's the same thing in Belgium. The birds are better than in the past. They have more complete sound. And every tour is better. Look, that's the future. That's the future. You cannot be. Okay, stop. Εδώ είναι το μέλλον. Είπε για ένα πουλί έβαλε 8 σαλτόνες. Αυτό δεν έβαλε 3. Λέγανε ότι είναι αδύνατο να πάρει 8 σαλτόνες. Και είναι αδύνατο να μην βάλει ποτέ. Είναι και γι' αυτό είναι 13 χρόνια που κλείνει, δεν έχει πάρει ποτέ. Αλλά είχε διπλή σαλτόνες, δηλαδή ήταν 4 σαλτόνες σε κάθε 4 και 4, γι' αυτό το έπιασε αυτό. Και δεν μπορεί να κρίνει, τώρα μιλάει για να του πούμε τώρα. Είπε ότι έπρεπε να βάλει 4 και 4, αλλά επειδή θεώρησε οι δεύτερες και πλούν του καλύτεροι, δεν βάλε 7 τόν και με 5 and 8 και κέρδη. Η μία του άρεσε περισσότερο και έβαλε 5 και 1 και 3 στην άλλη 8. Δεν το λέει γραμματικά. Δεν το λέει γραμματικά. Επίσης λέει δεν μπορούμε να είμαστε στο σύστημα αξιολόγησης το 1960. Βελτιώνονται τα πουλιά, υπάρχουν καλύτερα πουλιά, υπάρχουν καλύτερα διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης και γι' αυτό και έβαλε περισσότερους βαθμούς. I can say about Staaltonen. I see there Mr. Charizis, that was 2 years ago Mr. Staaltonen. He got in one bird three sort of Staaltonen, but he got only one good and the other two are not so good. I gave him 7. Now he is defeated now with an 8. 7 on the Charizis. The last time. Now we can speak about now the individuals. Well, I'm surprised about the individuals because I thought, and that was my opinion, all the best birds going and being in stamp, because I think here in Greece, everybody just like in Belgium, they like playing in stamp because it's always like that. But here in Greece, in Belgium is that not like in Greece, because if you play individual, your bird next to you is from somebody else. Here in Greece, there are birds from the same owner, and that's why some birds singing much better in individual here in Greece. Για τα μονά λέει ότι εδώ στην Ελλάδα το βοηθάμε στα μονά επειδή τα στέλνουν σαν στάμ. Ενώ στο Βέλγιο δεν γίνεται αυτό, δηλαδή μπορεί να είναι από 4 διαφορετικούς εκτροπείς. Και γι' αυτό και έχουν πάρει τόσο μεγάλες βαθμολογίες στα μονά εδώ πέρα τα δικά μας. Βοηθάμε πολύ τα πουλιά. Well, the surprise was I got birds for 138 and 135. I cannot say that's the first time that I give him that so many points. Look,
there are exceptional good. The whole song was complete, pure, and that owner must be proud of his birds and not disappointed, because sometimes in the clock I give 7 for those birds, for 7 and 6 for those clock. There was a fluten behind. A fluten behind. Wait, just but not a clock fluten. That's really a different choice, because we're speaking from clock fluten. If your clock going from clock to fluten to a kind of fluten, we call that clock fluten. That's not the same thing like just they did it and there was the clock wop, and they flipped twice, only twice. Don't be afraid, because you are the owner from those birds that are very, very good birds. Πρέπει να είσαι περήφανος για αυτά που λέει και για τα πρώτα δύο. Παρόλο που δεν πήρανε αυτό οι 9 πυρό. Μην φοβάσαι να βάζει κάτι ακόμα. Είπε ότι το βάζει μετά. Οπότε το πουλί λέει δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει καμία δυσκολία. Είναι πάρα πολύ καλή να είναι πάρα πολύ καλά και πολύ καλή δάσκαλη. Συγκεκριμένα μου είπε κάτω ότι αν δεν τα θέλει λέει τα παίρνω εγώ. You said to him if the breeder don't need I'm sure I got some other one in the it was that was already in the stomach. Yes, and that's for Dimitris. Dimitris. Well, you get some good, very, very good. I can say you can be also proud of those birds, and only that hold those females that you have from the father and the mother, because they are more valuable for the female is more than the male sometimes. Don't forget that. That's more value, more. Further, I have nothing more to say. I have about the clock. You have seen it here on the results. We got the 8s and the 9s, just like we have in Belgium. For the moment, sometimes an 8 and a 9. I heard here some very good clock, but if you can see, the Werner Stam is one with very good clock, but if you see lower and lower, you have also 8s and 7s and 9s, but the song from is sometimes not complete from this birds, because the clock asks so many from those birds that they have not a complete song, or the value for the lower tours is not so good. Είχανε πουλιά να είναι, είχανε το 8-9, αλλά το τραγούδι τους ήταν μικρό, υπήρχαν να είναι πιο πολύ στην κλόπ και δεν είχανε, χάσανε φωνές, έτσι να είναι και η βαθμολογία τους ήταν ολοκληρωμένο το τραγούδι. Δυνατές η κλόπ και δεν μπορούσαν να πούμε κάτι άλλο για την